tushaanza. Hata mimi siambiange mtu kazi yangu tu kila siku ni kusema tushaanza guys. Hi guys. Mimi napenda watu waanze kubonga ufala, maana unajua tuko wale. Nilishakujua hapo last time, nilishaona njolima. It helps because now when you tell people nini to get ready like something serious and it's not serious. It's not serious. Ni mambo tu ya kujibamba. Umekuwa aje lakini? Nimekuwa fresh. Wacha sasa nikuwe serious. Unajua ukiongea na mtu alafu uone anachiu. Juu kuna mali amekweka. Okay, I learned by the way. I learned those. Okay. Umeniweka wapi sasa? Ai sasa wewe unataka nikae kwa hii kiti. Yaani wewe niambia kitu. Sawa basi. narrative ya ati bibi huko nje kwa kampuni ni CEO. Lakini akifika kwa nyumba anakuwa bibi. So mzee anamwambia hapo wewe niambia I know you are the CEO there but you leave your title at the door. Ukiingia hapo unakuwa bibi. Exactly. Na hiyo unasema no, hapo kwa job. Kama ni job ni I'm not your employee. That's what you are saying. I'm your husband. You need to respect me, okay? Na isifike hapo. Si ati unakuwa mkali sana. No, if it gets into your head, of course I have to put you back in line. But it's true. Do hata mimi nitaacha usio wangu huko nje. Ingia kama husband. As a husband, a provider, a father, whatever title. So it makes sense. Ina make sense ndio. So leo ni holiday gani? Leo ni inaitwa Eid ul-Fitr. Eid ama ni Eid. I don't know. Sijui how we pronounce it. Lakini mimi venye najua toka kitambo ni Eid ul-Fitr. Hiyo. Sasa hata sijakuwa jana nilikuwa. Umevaa dera unataka kwenda kukula. Guys. Mwenye hapo na pilau hapa aniite niko na dera. Unajiita aje sasa Amina? Ama Amina Abdara? Swahiba. Swahiba sijui ni rafiki. Swahiba. Nasikia wanaitananga Swahiba. Sasa jana nilikuwa suka. Nikakutana na wale dada wa sasa upande mwingine wanaitwa nani na Kiswahili? Dada aje? Waislamu. Bas. Nikakutana nao super, walikuwa wengi, you know they love doing things communally. Nikakutana nao super. Sasa si nimechangamka na kwa nimechangamka everywhere, so I want to changamka everyone. Hadi naenda kuambia happy Eid. Nikaona wajibu kwani nikauza ama ni gani? Wakasema wakiendanga, lakini nilisikia vibaya. Ati walisema nini? Like niliwaambia happy Eid. Wakaniangalia tu, sasa ikakaa awkward, they didn't respond. Walikuangalia tu wakaenda. Emotional damage. Ama walikuwa bado wamefunga. Walikuwa njaa inaletanga Mungu. Lakini walikuwa wanaongea among themselves. Sasa juu ilikuwa awkward na wauliza ama si hiyo? Wakaniambia ama inaitwa aje? Wakaniambia ati happy Eid na wakasema wakiendanga. Sasa hata nilikuwa ndani maybe watanipigisha hadithi waniite pilau nini. But most of them are not friendly to the outside. Yeah, true. But wanapendana among themselves sana. Ama maybe they just thought I was mimicking them ama joking. You can never know actually. You can never know, but me ukajoka so wanifikiria kwani huyu hayuko sawa. So in high school I had a classmate alikuwa anaitwa Nimo. Sijui Nimo Muhammad ama kitu kama hiyo.
So siku moja we were in the same dom. Siku moja akaniita akaniambia kuja unipakie nywele mafuta. Si mimi naenda tu kaida. Nilikutana na nywele nyingine hapo my friend. Nywele ndefu, soft. Venye wao feature. Yes, vile wao feature. Then it's not supposed to be seen. So hata hiyo kumpaka mafuta nilikuwa nampakia mafuta kwa kakona hivi. Kwa giza. It's not supposed to be seen even by fellow. So do it when like school ama in place? I don't know. Hakuwa anatoa by the way. Hakuwa anatoa really. Na I think akitoa anajificha sana. Lakini wangekuwa wanatoa hizo manuela wangekuwa wanapiga kombe huko hivi. Si juzi tulisema unatosheka na penye huko. Juzi sasa wacha si hivyo Justin sasa unaharibu. Ni Mungu aliona balance sana. Si balance. Ni wewe uko na self control. Juu hata huyo mwenye ako na nywele ndefu kuna kitu hana vizuri yenye niko nayo. So you just get content where you are. But then you see most of the time men judge women first by how they look, beauty. For real. Sasa kama mimi leo beauty na sasa ndio uvae vibaya ukae venye unakaa. Hakuna mtu anakuangalia lakini ukivaa unakaa fiti unapata. But it is really true. Madam. Unaka unafanyanga hivyo. Kwa nini unajua sana? Mimi I'm a guy I know and the you know things how we it do. Goes. Yeah, like. But I wanted to ask you a question. Vile unasaidianga watu who've gone through heartbreaks nini. Like how do you handle all that? Like have you gone through a training ama some study that helps you handle? Because that is a lot. Unalalanga vizuri? Yeah. Because mimi nitasikia tu kesi moja na nikaa hivi nianze kuanalyze guy. You handle them like daily. You don't overthink when it comes to you see the issue. And because it's like a job yetu ya gym. It's the same thing. Kuna mtu ni kama let's say if you are a gynecologist, you have to take it as a job. Yeah, true. Otherwise, it's the same way. So everything you have to take it as a profession because a profession. Usiweke emotions, feelings, no. And like, nilikuwa nashanga. That is a very nice so thing. That way, you don't put your emotions in, so you don't begin having sides here, messages, but then now you have to also you have to feel this person so that you can know what you tell them. No, for me, I look at accountability most of the time. It's not about the issues you are telling me. You are telling me all these issues, but then where do you stand in this equation? Because we can blame others, they did bad for you, but then you are in a situation already sharp. They don't. Sasa mimi ndio hapo kuwapiga kiboko niwaambia hata wewe uliona hizi red flags lakini ukajifanya. So kula kiburi yako sahihi. No, you have to be because therapy is not kind of that way. No, therapy inaweza kuwa it's different. If you are going to a real therapist. Yes. I'm not certified. But then where's your certified lover boy? No. I'm a certified therapist. Lakini nimesoma some psychology. So and you know a number of things. I know a little bit. I know a little bit of it. So when you see these things, of course there are ways, but then you see now I don't approach it like how a normal therapist does that because now that needs a lot of time and money. Yes. And these people are not willing to invest. So I can only give them according to how much they are trying to give me or how much time I have. So if I have to tell you the truth how things are, then it's okay. If I have to maybe tell you the things you want to hear, because most of the time when people reach out, there is a response they are looking they already have you. The result, they just want you to affirm them. Exactly. And I don't do validation. That's what I tell them. Lakini ukipata bibi itabidi validate. No, that's a different case. Because tusiguze hiyo side. Wacha turudi hapa. Ulikuwa umesema mambo ya dem mwenye ulikuwa nywele. Sasa
every time you used to see her kama ni Friday hivi, I used to look forward to not tengeneza her hair. But now you see now when it's coming from me inakaa suspicious. So I think sasa after that I think alinita too once ikaisha hivyo, because I think it was like a special something she did for me. Haikuwa ati kila mtu. In fact I don't think watu walitoka wameona nywele yake. And then she didn't used to shower with us at the same time. Yeah, alikuwa anaoganga jioni ndio watu wanaoga asubuhi. And then plus you know these people have been circumcised. Inaitwa circumcision. GBV. Oh yeah, sorry, circumcision. FGM. Yes, they've gone through that. Funny enough, even our culture still people get circumcised, women. Wala ushago. But speaking of culture, mbona mlitandika ule na mbona wali sorry. Actually I don't know. I think maybe I could see it this way. If you are married to someone and then you are not willing to participate in a burial, maybe it's your husband, for heaven's sake. Husband. Walikuwa already washa divorce. In fact, the reporters walisema mtalaka wa marehemu. Then I don't think it's but then you see now again the culture is strong. I'm learning these things even at my age. Yes. Sometimes I talk with my dad and anaanza kuniambia vitu fulani zenye I never used to know. Yeah. You see now if a woman was married and then akalipiwa ng'ombe and then hata kama mta divorce bado she's the wife because ng'ombe haziko irudishwa. If they are returned then it's okay. But then maana hata yeye alienda kwa hiyo mazishi. No, alisema ati alienda juu huyu mother-in-law alisema apeleke watoto wakazike baba yao. Okay. But okay, whatever they did, it is just wrong. Imagine walimwekea mchanga sijui kwa mdomo, private parts. It was bad. I didn't follow it because I followed it because you know my man. Hi my man. Anatoka hiyo upande. I was scared. But okay. Yeye amejaribu Murima Babes wakubali wangu sana. Tunakubaliwa siku hizi. By the way, no, it's nile. If the mom or the whatever loves you, wako sawa. Nowadays we are having intermarriages a lot. The fathers huwa wananyamaza. But then if the mother-in-law doesn't like you, kwisha. Usiseme hivyo. The father, there is nothing they can do. Hi mom-in-law, I love you so much. I hope you see this. God bless you. I love you. Come for good times. But I was scared. But I don't think they happen everywhere. No, they don't. Plus that was like a one-off case. But then you spoke about accountability. And mimi naweza taka tupeane our view on hiyo story ya inaitwa nini? Useless things I got my baby. But then I saw you speak about it but sikuelewa. Hebu just kuguzia tu. Yeah, for me it was like you can't call someone you got a kid with useless. In fact, it's the most useful. You created life together. What do walikuita? The father of your kid. Walikuita father. Secondly, you are never raped. Yeah. Thirdly, most of the time, women willingly give babies to men that they consider maybe alpha traits. So this man, that's why unaweza pata huyu mwanaume, most of men wanashtukia wakiambiwa I'm pregnant. Hivyo tu. See it, they really wanted a baby. Ndio maana wengi uhepa. But then that's not the case most of the time. No, but why would you have it with someone and you're not ready to be a father? You know there are results. Why would you do that? That's also a thing. But then we have to blame both sides. Well, that's what I can say. Because
wewe as a woman, you know you bear the bigger responsibility. You are the one with the womb. So if you are not in a good position to take care of a baby, to raise a baby emotionally or financially, or like in a good space. Yeah, true. Then you have a bigger responsibility to ensure that I'm bringing this kid to a nasty world, so I have to be prepared. So you can't hold anyone na grudge. So ni vizuri unaambia mtu, you know what, hii vitu zenye tunafanya mimi sitaki mtoto, ama if tutapata mtoto, this conversation has to be earlier on. Because I'm a baby daddy, I know these issues out there. Most of the time unashtuliwa tu, like unaweza kuwa utaki mtoto. Most men don't want kids. Akitaka kid atakwambia nizalie. So ati nizalie na amekupea tu, so nizalie sasa. Ati, have you received the funds? 200. Funds is a big one. Yeah, but that's also in terms of money, it depends where you culture. Because let's say mtu mwenye akocha 200 ni pesa mingi. So kama mtu amegrow in a background whereby money makes that sense that way, then it makes sense for them. Because maybe yeye amezoea 500 with a lot of money. Kitumia mtu wote sahi tao. Hiyo pesa ni mingi. So akitoka huko akuje huku, kitamba tumie demu dhao. Yeah, it's not ni ile environment in some circumstances. So wewe unamkuta wewe unatetea 200 for funds. Have you received the funds? I have to understand. Men understand each other. Like men know these things. And do ladies understand each other? Ladies don't understand men. No, I'm saying, I don't know if they do. I can't say. You are not one. You may not know. I may not know. No, let me ask you. We have very young girls getting pregnant, 14 years, 12 years, even ladies, females who are not mentally okay, like our street. No, how can you discuss that? What do you... I don't want to be smart, so there are some things I don't have an opinion. Yeah, true. Especially whereby men, like wanalala na mtoto mdogo ama those are things that are punishable and they should be punished. So because vitu they scare me. Because those are very young girls. Very young. And as a society, we are not doing enough to. We have normalized everything, including sex. We are exposing our kids to illegal sex. Illegal sex very early. So that they begin practices and they are harmful to them. So as a society at large, kama sasa ukiona watoto huku nje wanashikana wanapigana kila mtu anajipea shughuli. Kitambo itiusu unapigwa vita. Hiyo ujinga ni nini? Hata kabla mpigane mshaogopa. Hata meet, because I grew in a society ilikuwa hivyo. Atumkutane mkuto hivi. Nini wote hata kama mtu hawajui. Vita yani. And you get aligned. It's because it's not the best. Maybe some people will not see at the best here. But then it's also inakuambia you are young for some things. So, but ndio ulisemanga ati freedom has done what? Kuna point ushaniambia freedom too much freedom, I can say, inakuwa ni mbaya. It costs us. Do you see the freedom sasa? Like, it is. Too much freedom is costly to a nation. And it is seen in its future. Because now the kids you raise, you want to raise them with a lot of love, with a lot of comfort, but then in the end they will be very weak kids. These Gen Zs, they are informed, but then in terms of handling real issues, they are not. Knowledge like, they know their rights, but sasa knowledge lakini intelligence ile kurelate na watu ni nini, intelligence iko chini. That's ndio maana unaona hiyo useless things I got my baby, because
An intelligent person won't pause those things. So we are knowledgeable, but then when it comes to applying the knowledge into real life issues, taking accountability, you know, reaching out, putting our ego aside, being able to cooperate, because most of the time ni ego. Nataka kuonekana, I don't need you. Oh, you need me. I can do this I am surviving own. without you. Yes. You know, you want to prove something, but then you sasa acha nikupe hadithi. Kuna mtu alipost baby daddy huko. Sasa I want us to give us a case scenario, but you're not my boyfriend in real life. I want to give an example. So lazima umeke hiyo sure. Babe, hi babe. So assuming me and you are dating right now, and you have a baby mama from Kitambo. So now that baby mama calls you out from that useless thing. Now I get into the fight, nianze kukudefend nini. Ati kuna dema niingilia hiyo vita. Ati huyo msichana hata tulimwambia afanye DNA, hataki kufanya. Yeye tu anasema mtoto sijui nini. And the guy is just, you know, chill. Let me see what is. Namna tumebanga uchinga. No, you carry yourself. Alafu sasa online ni nani? Ati mtoto ni wakufanyiwa DNA shwali. Si anafanana na babake. Hata babake alikuwa anamsupport. Sijui 2 years down the line ndio sasa baba anaanza kusema ati mtoto si wake sijui nini. Sasa ikafika mahali watu wakaanza kumuita understanding girlfriend. Ana fight yenye si yake. Sijui kama ushaisikia usinga anaitwa nani? Tubaba huyu wa Nigeria. So what happens? Tubaba ama Dibaba? Alikuwa Idibia. Okay. Ushaisikia historia yake? Watu na bibi yake ana Idibia. Yes. Anaitwa sijui Anna McLeod Idibia. So what happens is assuming sasa we are still dating, but we began when we were still young, like 14 years ago. So unaona, like we have come from far. We have really come from childhood love. So by the time sasa mimi assuming mimi ndio Anwe ndio the guy, by the time we are getting married ama we are having our first kid, wewe usha have watoto huko nje, but we were still together while we were having kids huko. Uko na watoto kama wanne from different baby mamas. And in fact, with the time, now you go back to one baby mama and get another kid with that baby. So it's not like it's a mistake. So and the lady, you know, is still holding. So huyo dem mwenye alikuwa na fight si yake alikuwa anaitwa Anidibia wa Kenya. Yani yule mtetezi, yani we are together. No, you know, the funny thing, I understand her because you see, for a man, if you get a man with such a many baby mamas, there's a thing with him that women love. Wezi pata wewe tena sasa usifanye wanaume waende kuzaza ndio. No, very few men have multiple baby mamas. So if a man has many baby mamas, meaning women are flocking after that man. But the guy is a celeb. Yeah, he's a celeb. He has money, and women want these things. So when you are in such a position, it is hard to let go because you get this. Women love good lifestyle. You never forget that. So if the lifestyle is good, hizi vitu zingine ni not so long much. Unaishi maisha mzuri. You get the attention. Si mnakaa na yeye as much as maybe he's doing his shenanigans. Na sasa akileta diseases. You can't avoid. Unajua, funny enough, you can't avoid diseases as much as we try. Because I read some story there on TikTok and I was talking to someone about it. Bibi na bwana, they have kids, they have a very good marriage. The husband is supportive, anapeleka watoto shule, you know, like he comes in handy. So the girl, the wife now caught him cheating several times. So anam call out, why are you doing this? Please stop, nini.
So the guy stops for some time, then he goes back. So I think the lady akaona inamdrain, akatulia. So akasema if he's paying the bills, he's giving me a good life, he's supporting the kids, let me remain. So akaachana na bwana endelea mambo yake. So juzi she tested positive for HIV and she was really frustrated. I've not followed the story vile iliisha, but now she was afraid for also the kids. Nini. Like there is really so much. Alafu unajua sasa shida ni huyo mwanaume ama this men ni watu wakubwa, they know what they are doing. So now you keep calling someone out, you keep calling out, inakudrain, unachoka. Yeah, cheating is costly, and also that's where I hold women accountable as well. Because when you are getting with a man, most probably you know whether it's a cheater or not. And women will ignore these things, hoping he will change for me. But then men really don't change as much. Women change, but then men don't really. Ukimkuta yeye ni cheater, unless it sides as a man. Yes, mwenyewe. Ama amwe tu akwe serious nini. But then most women know this. Like this man, umempata while you are dating, umempata na chat na chicks huku hapa umemkuta bado mnadem mnaoa. What do you expect? Ask them. Unajua nimenyama demu na send these stories. I see them. Wanasemanga but chini ya maji. They can't say, you know what? Kama ile nini ili trend ile podcast ilikuwa rani sijui Bumpy and whoever. Oh, but they sit skiza. Ukiskiza manzi. I usually don't follow some things. It is serious. Ule dema likapitia. Yani unaona kabisa wani wanawake a number of them, but you're still there. Unajua ilifika point mpaka tu because she was pregnant. Bwanake anamwambia ati go get someone for me so that I sleep with them so that I don't cheat. And imagine she did that. Like we are such a women bana. Justin, bye. Wacha niende. Mimi naenda. Huwezi sema hivyo surely. Guy. No, but then you see she knew. She knew. Is a serial cheater. So no, but someone once told me that the reason why maybe she remained is she hoped that one day she will be chosen. And that's a wrong thing. The thing is, at some point as a woman, you are likely to be cheated on. Even a man, you are likely to be cheated on. So that's a common thing. And ile we choose to think that love will overcome. Sasa kuna dem fulani TikTok anaitangwa Katli. I just love that lady so much. Alikuwa anasema if Jesus was betrayed, who are you? My God, nikasema case closed. Alisema kama Yesu ndio aliuliwa, he was kissed and sold. Yes. Why are you not to be betrayed? Nikasema this is serious. So now on that case ya nini, the accountability whatever sijui I got my whoever. Hata sijui yote vizuri. There's a lady called sijui, I don't know her name well, but Nangami Masaki something on TikTok. Oh, that lady, I know her. Yes, she said so I think people are calling her out ati atete sasa madem juu anafanya hiyo kazi. Akasema me don't do such bullshit. Alisema hiyo kitu inakudrain energy. And don't think that you've called a man out at sasa ndio atatokea. In fact sasa ndio sasa unamuonesha unamtaka sasa ndio atakukanyagia. So she was saying badala ya kushinda umeinvest energy yako on someone who does not care, just invest in yourself. Just go and do something with your time. Just like you are seeking attention. Mtu alishakwambia hakutaki. I know I've ever been somewhere I know mtu hanitaki but I remain. I know that push, but now the lady was saying quit that energy. Go do something for yourself. Go to the salon, just do something and forget this man, because you're saying
she was saying men only listen to, they only obey the law and their fellow men. Yeah. So you as a woman ukimuita nini that does not make sense. And I saw the sense. But I also understand why it's hard to move on. Yeah, really hard. From a man that you have a kid with. It's very hard. It's like very hard. That hard. So I usually also don't blame them because there's always a connection. Like there is someone constantly reminding you of that so man. Like for the rest of. Alafu kwanza nilisikianga watoto wanakataliwangwa. They look so much like their dad. Ukisha semanga ati si wangu simtaki. Bas. DNA yako ndo hiyo. Kwa mtoto. Most of the time. It happens. But then I guess the best thing would be because there is a child involved. Ego, we drop the egos, the pride. Most of the time the pride. See it ni kitu kingine. No, just the pride. I'm saying this because nimepitia. Yes. Yeah, so I'm talking from my own experience. Yeah. There's a lot of pride. Yenye nakujanga from I don't know where. But then it affects the whole thing, like the child. Unapata mtoto anafaa kwenda shule aendi anavaa matambara, you know. Yeah, unapata. The man could be maybe if that pride, because men are like this. If you don't give a man respect, he will walk away from you and the child. Like they have no problem doing that. So your pride ikikuja inakuja na madhara. So tuseme if maybe kuna day hauna do maybe umetuma so yako 5 unarudishiwa wewe hii inaweza fanya nini, you know, and you are doing this out of there are days you send good money. Yeah, so sure. Ni leo tu ukasema things have gone bad. Things are hata kama zinaenda vibaya plus ni pesa yako akiamua kukutumia wewe unarudishiwa, unaambiwa kana we don't want, you don't need it. Itafanya nini? Mtoto kwani anataka it's bad. Wacha nikwambie pride ni kitu mbaya. Hiyo hivyo. Hapo ndio shetani sasa anatuwekeleanga vizuri. But sasa hivi things have changed, but ndio tuli survive. Yaani nikitumiwa zao nilikuwa bash ni wapi. So that guy came through for me. But as we were speaking, like we put our pride down and our ego down. If the guy wants to support, whichever amount, whichever support, tunakubali, si ndio? Because also issue inakuangania the lady wants the man to really get involved, na sometimes ina complicate things. So anataka hii relationship, you know, now you have to, when you are in this relationship, you have to support from a distance. Yeah. Ukiget close, feelings inaanza kuongea because anaanza kukupigia, anaanza kukutext, you know, and then things inaanza kuwa roller coaster. So hiyo inakuanga wakati a man tries to maintain that distance. The baby mamas anaona kama hutaki ama that bitterness inatokanga hapo sana. Na bitterness ni kitu mbaya. I have been bitter at some point. I don't know, for like a week ama a month. And that is a very bad place to be. Mungu akiasiwaini rudisha. It's a bad place. Because now I remember vitu nilikuwa nasema and vitu mbaya, like I cannot even say them on camera. They were very bad thoughts, but I'm just praying that if anyone out there is bitter, ni mbaya. Because you will never see anything good when you're bitter. Now you will always blame everyone. Hata mtu hayuko involved ushamuweka kwa hiyo hadithi. Bitterness is a very bad thing, and most of us have it out here. Unakutana na mtu maybe alipitia something akakuwa bitter. Unasikia tu vitu anatoa kwa mdomo. I just feel for them. I cannot judge them because I've been there, and I cannot tell them what to say. I just pray to God that these people will discover that there is another side of it. And unajua hii maisha lazima we get betrayed. As I've said, Jesus was betrayed. Who are you? So unajua tu vile utatoka kule go back to arise, because betrayal will always be there. Life will never be smooth. Now
Yeah, we have some time. What is the craziest thing you've ever done for love? For love? Ile yenye unaweza sema the bar was this low. Yani I did this. Ni mingi. But then the one which I remember, nikifanya when I was old enough to see this bullshit. It's me in 2017 I'm 18. Hey. We don't blame you. We blame the affection, the love. We love for me. So deeply. I choose. Mi napenda mademu anakaa fit. I'm that kind of guy. Like I choose. Ukiniangalia like huyo demu nikitoka na yeye hata wajambao wanashindwa. How do you do this? I'm that kind of. So kuna demu nilipata. And I think now that kind of hunt made me do silly things. So I used to you them. You have to maintain her. See this them tulikutana na yeye online in 2012. Nikienda kole, imagine nilingia kole tu. So alikuwa asijui ameenda Dubai. So akarudi 2015. Tukakutana for the very first time 2015. So in 2015 demu alikuwa kifaa. Alikuwa fiti. Mungu amemuunda kumuunda. So but then I think I don't know if she was older than me ama nilikuwa older than her. Lakini niligundua when I met her ni mtu mwenye anajua maisha. You see, kama it's like a lady who becomes a mother when young. Huyu mtu atakushinda experience ya maisha no matter how old you are. Because she's a mother and maybe kama wewe hujaipata mtoto you won't understand some things. Yeye ashapitia aka life. Hata kama umemshinda miaka kuna life amepitia. So she has toughened up in one way or another. So alikuwa amesijua maybe wa dose sijui ni 1000 ngapi ngapi huko. Ilikuwa almost half an hour. So tukamit huko akabuy coffee what was there tumeshikana tao. You see now we have been maintained. So akiwa Dubai sijui unajua alienda sijui ni kazi za nyumba. And then she was doing sijui mteso nini. So mimi kila jioni niko kole mimi ndio pole baby. Wendo therapist. Bana niambie. No. Now I'm looking. Most of the men hata sahi they go hata mimi nikiwa na husband mimi lazima niseme. Lazima nimwambie. So I did that for a while manze. I did that for a while. Mpaka wakati alikam. So in 2015 nilikuwa nimedifast kole so ndio tulimit hapa town. Kaniambia hiyo mambo nini venye amelose dose juu you know this lady ndio nikajua mimi ni mjinga. Akakani convince we want to kidnap those guys. I was saying so this is to kidnap one of the brothers because these two brothers walikuwa ndio wananiyo sijui ni sako sijui nini. So and then tuombe ransom. Mazee who is me nakuja kuambia koza yangu hiyo plan nini. Hata yeye niangalia kaniambia fiti kweli. Ndio nikaanza kufikiria yenyewe hiyo story. Like I'm going to that point mpaka ananichapia vile nitafanya mpaka nitamwambia kuzi yangu ako na gari. Sasa ndio ulikuwa mastermind of the plans. Sasa wewe unakuja kuelezea kuzi yangu anaambia buda wewe umechapa akili. So one day anyway things went to nimesimpa hapo hiyo dem. Anionjeshe hata kakiza ama nini mazee. Nimesimpa. So 2018 nilikuja kujua 2018. Yaani kutoka 2012 2018 sasa si unaona nilirudi kole naenda kumaliza kole. So nikaenda kumaliza kole nika graduate 2017. So 2018 ndio tumemeet tena. And then so nikaenda kuna alikuwa na kaboi. So kaboi ni birthday yake.
So mimi nikanunua ka gift pale tao kabaki nikachukua. Nikabebana nako mpaka wiki. Ulikuwa step dad tayari. Niko hivi. My love. Hata nifike huko. And a shock hit me. Kwa hiyo bash. Ukapata soulmate au bash ya mtoto. Lakini hakuna mtoto hata mmoja. There are no ladies, ni wanaume tu. And of all these men, mimi tu ndio sina kagari. Na mimi ndio the youngest. Mtu amekuja na X5. Mwingine amekuja nini, mwingine ni CS, mwingine nini, birthday ya mtoto. Nataka kukuambia lakini hao wengine kampesa kama nini. They never carried anything. Baadaye wasikia OCS sijui nini, yule ana drive nini, yule anafanya. Wote wame drive, mimi tu ndio nimekuja kagu. Ndio mtoto hapo. Now that's when it hit me. That these are mimi ndio hakuna kitu yana. Kumbe huyu madam she has had a life. She's kama akona experience ya 30 more years than I have. Kipesa wise. Kipesa, life, just life. Because if she knows all these guys, na wote wamekuja. Birthday ya mtoto tu. Kwani what is she offering? Birthday ya mtoto hakuna hata watoto, hakuna even ati akona mabeste wasichana wanakuja kwa bash. Ambaye designer na interact na nikajua either anagawia wa jamani, mimi tu sigawi wangu. So hakuna future na mimi hapa, ni mimi tu najiforce hapa. So actually that's what made me the next time alimwambia I think I've been ni kama mapenzi imekuwa ikinifunga macho ndio nimegundua. Ndio inafunganga. Every time you come into my life I drop everything for you. Oh yeah. And I start from scratch. It's good that this is the last conversation between and that was it. Nilichukua tu hivyo. Whatever she tried to explain, but then you see now when I mean text hiyo nini hivi nili block number nika delete. Like ikuwa ni text me na ni hivyo. So like that's the one that I remember because it was the most recent. Like nilikaa hapo sana doing for nothing. Karibu kidnap watu. You know that will be a different story. Wewe uji mpaka nimchukua, you know now I was doing nilifanya kazi na anyway start kusema hiyo. So I took them to our friends huku kuna kama FBI ya Kenya hapa. Mpaka juu ya hiyo case nikamchukua friend kaambia talk to these guys. The case lakini sasa unajua sasa as much as ananiambia vitu zingine unajua kitu yenye mpaka I know I'm smart lakini vitu zenye ananiambia I can't see the loopholes. Na nimefanya hii kazi yenye ananiambia. You know I was that dumb. Lakini kuna mahali story yaanza anasema of course naona hizo dots haziconnect. Hata venye unaniambia there is something you are hiding. Lakini sasa singemwambia you don't want to break her heart, you don't want to tell her the truth. Things we do for love. It would have ended badly. No, that will be, I don't think it will be ingekuwa a different story. Ningekuwa na gari tungeenda kukidnap huyo jamaa. Even without consulting people. Yeah, if I didn't have a car, so I had to tell my cousin and my boys to go. My boys. Unaita mpaka boys. You see now. Mama anasema tuende tushike watu. Na guys, itabidi tuende. Wallahi huyo mama. So you see my cousin, he was like the leader. So yeye akisema guys wanafuata. So I had to consult him. Ambie buda I think nati yako ya mbongo haiko fiti. Ndio hapo niliona nyewe mimi ni mjinga. Guy. Si is it really kuwa mjinga? Yeah, because
ulikuwa unafikiria na roho. Kuna nini yenye tunasema tunasoma inaitwa ashfaqat. Okay. Ashfaq. Okay, nimesahau kitu sitaki kuisema. Utawaekea hapo hiyo. So it says love surrenders. So when you love someone, it's like you give them power. All. You surrender. So sometimes even when they are doing wrong things, even when you might not be able to see them, you only see it when you come out of that. And that's why most people unashindwa mbona because they are in love, they are infatuated. So they have surrendered their power of thinking, reasoning, saying no to that person. So they are at their mercy. So I think I was in that position. I was a puny. But you should be proud of yourself for having loved someone that much. Like, no, in terms of that was not pure love. It was infatuation. Because what is infatuation? It's a false love. You are just infatuated by some specific things, some beauty, but then it's on the surface. It's not that deep. Nile kama umeona kakitu fulani kana kupendeza kwa jamaa, yani au kakitu unakakufia tu. Huyu demo alikuwa na beauty. She was really beautiful. She was ni dark lakini beauty amebeba sehemu zote, yani anakaish. Sasa ulikuwa unataka kumanage na hiyo lifestyle yako ya kampo ya college sasa jamaa. Nishamaliza now when we are meeting. It's like nishamaliza so. She's hapa ako intelligent, nini to biz to nini to deal. Unajua wasapere venye huko. Murima. Baada tulikuwa tunaongea kuhusu Murima. Kuna uboy anaitwa Mziza. The Mziza family wali ako TikTok. Ni huyo Mziza ni Mkisi, then the bibi yake ni Mkikuyu. It is a very young couple, but they go look them out. Walipata mtoto, I don't know, them should be around between 19 and 23 hapo, very young. And wali shoot to TikTok moja and it sold them. So waliungana na mabeshte zao wakasema Kisina Murima iguzwi. No, like hata nilikaa kwa status. That means you don't view my status. Justin, I will summon you. No, since I'm on this I used to nitakuwa na kupigia simu nikishaeka status lazima uview. I'm on tag. Ukitag lazima nitawatch. But Kikuyu and Kisii is a very good combo. Nimechukua nini my baby mama huyu ako na boy msapere. Like I told them about the man waliruka design nyingine. You told them about her and the parents, your parents. Nilikalishwa nikaambiwa mambo ya Murima. Maikalishwa mpaka unaambia okay, is that bad? Even the baby now they don't know him. They don't care. So there is grown saya ko analika 4 years, but then he's a big boy. So that's how bad it is. Every boy who is born in Kisii, bora amekuwa born in Kisii and raised there, ameambiwa mambo ya Murima. So you do other tribes but you don't do. So I can only date them, but then I can't marry them. You only marry from your tribe. I'll tell them this, as much as we are doing this Jua home. Now why would you date if you're not leading? No, because that's why I'm telling them. You see whether you go or not. As in ni early just on. Don't date them. No, ni early what on. What if they fall sana alafu? No, that's why I'm telling you early on that as much as we are doing this kwetu watu wa Murima hawakubali. Sasa wacha nikuambie sasa nimegoja uniulize how nimeona pictures za nini ndio maana najua maybe things are on that side. Hi mama, I love you so much.
Sorry wala sijaulizia sana juu nimeona mapicha ukiwa pale. Nikienda bila walikuwa wanaenda. Sasa kuna demu mwingine alisema ati the bar was so low, walikuwa nakutana na chali yake kwa club peke yake. Peke yake, and that is the only place they would like have the thing. That is how low the bar was. Like udema kwa anajua kwenye uchali anaishi. Ati sometimes mpaka juu chali hakuwa na gari, dem anaenda na pick from work, anamleta home. You know, okay, I understand that. I understand her. Ati akimapenzi wewe. It's because I've been in a situation like that before. Now let me ask you. Now let it be a reverse question. What is the how low was the bar for a lady you dated? Like alikufanyia kitu kaona huyu kicha yake amefanya, but it's gone too far. I want to mention. You won't mention. I'll be putting her out in the world and she will know. Kwani she ana watch? They usually do. Not the funny enough does. Somehow your exes will always be following you. Hawana kama succeed, kama unaanguka, kama squeeze uko aje. So but then so for me I usually appreciate because I've experienced love. So me who appreciate the women that I've been able to date because they have shown me that a man can also get love. Juu nimepitia ni ile sasa, maybe as I told you before, I was not in a good position to appreciate them. But then I've always appreciated them. What is your type of woman? Like urembo. Kitu ya kwanza urembo na respect. Respect. Nothing much, because if someone respects you and she's beautiful, and maybe number 3, akwe realistic. Like she's practical, she knows life. There are some people who live in a delusion. Delulu. Being delulu is the solulu. Yeah, so it's life. Like you have to know how to approach life. It's not a smooth ride. So you have to understand the good times, bad times. You can't get someone who's perfect. Sometimes your man is going to get broke and there's nothing you can do. Sometimes for better, for worse, for poorer, for richer. Yeah, so there are days mtalala nja, which is okay. But then they teach you one thing, that you can't die. Yeah, true. Kulala hungry one day, you know. So that's, for me, that's the big thing. Like those things cater for a lot other things, because if you respect me and you respect yourself, it means also some of the aspects in terms of character also well taken care of, that you are intelligent. Like the respect cover a multitude of things. Yeah, because respect spans across many things. Yeah, so for me that's like hivyo tu, hakunanga mambo someone simba ama simba human being. As much when watu wanajua I am a very private guy. Vile tunamalizana hapa ni ngumu tena unione mpaka tena diamond tunakutana hapa. So I like also people who are just simple. If you are out there and hebu nizifanye campaign na utaki. I don't think that nimekosa mtu. Maybe my goals are way different. I don't have that kind of. Ningeza pata mtu lakini I want to be able to give them the attention that they need. And that's the thing, because I do understand women need the love and the attention. I'm poor at that, and I think my relationships, what like is a common denominator, the lack of attention. Mazee mimi ni mtu mwenye hata naweza kosa. It's just unajua hata ulikuwa umesahau tunafanya hii podcast. Exactly. That's serious. Baka my dad called me yesterday. Niambia kwani wewe huwezi pigia watu? And I'm like, tujaongea na yeye. Ambie mwezi imepita.
You know, so but then that's me. Like that's me. So even when I have a girlfriend, naeza amka, like the first thing in my mind is different, no? Naeza kuja kumtext maybe later. Tuseme kama saa hii nikimaliza nienda nikae, maybe ndio naeza kumbuka I need to text someone. So I also like someone who takes initiative. Like sometimes sure, I'll be hi, how are you? You know, I'm that also makes, because also nowadays like umesikia why are men not pursuing women anymore? Like they are not that much interested in pursuing. Now we also need to see the effort as much as we are trying to put the effort. Nikikwambia hi, how are you doing? Usisema I'm good. Like I'm good, I'm doing well. How? You hata mimi uniona unanijali. But then if it's about you then ati umekula ugali hivyo unaamka saa 2 you know, like one word sentences. So you have also tried to because that's now I know you are also invested in this thing or you like me. Yes, men also want people who like them back hivyo tu. Kitambo ilikuwa the other way around, but then sahi things have changed. Mazee hata wewe unajua utataka mwanaume mwenyewe, si tu wewe peke yake ndio unampenda. Ati nitataka na nilishataka. Sasa huyo ninachukua vile anakuja. Ati akiamua nyamaza ni saa haina, tunaenda tusikie time ya kutaka ilisha. But we do communicate, like nikiona nitajaribu kumwambia. But hapo kwa kutaka there is no longer that option. You're out. Nipingu tu mebakisha. Nipingu tu jamani. Hiyo tunachukua vile inakaa. Hapana. Okay. Ungepata Karimu mtu wangu. Wewe wacha bwana. Where? Show us. There's nothing. You know. Lakini mtu anaendanga akishout ati I'm married. Women do. Ukipata ile ring, hata unakuja nayo hapo. No, nayo ring. Hiyo ring nayo nikipata Justin. Nakuja nasimamisha gym. Guys, I want to tell you something. Sio. Ama unaongelesha mtu alafu unamwambia hivi. So I was telling you. Now you see that day. Oh my god. I'm Karim, Sindio. By the way, have you seen? Look at sauce. We don't even tell you that have you seen sauce. Okay, so today was really nice. I'm happy to be here. Happy Eid, guys. Mkule mturushie pilau jamani. Na muwe na dilema. Muslim friends? Not really. Lakini area kuna wengi. Yeah, true, exactly. Juka place naishi, I don't know. Sijawaona. But we move regardless. Nitapika pilau jeri jioni. Unajua pilau jeri ni gani? Pilau mwitu. Ina nyama? Pilau. Usiicheke. Iko na minji na waru. Hiyo ni sema mchele. Hapana we, si inaitwa pilau masala. Inaitwa pilau jeri. Bila kanyama? Ni mchele. Ni musere. Justin. We can close it here. It's been a pleasure. Yeah. Today's conversation has been flawless. Hiyo last time ilikuwa moto. Hiyo nayo. Last time ndio venye tulikuwa tunaongelea things I'm passionate about. You're passionate about marriage, relationships and stuff. Enlightening people. Especially men, because you're in that space. Yeah. So that they can be also get a fair deal in relationships. Wasitumike, tuseme wasifanye wasingie kwa ringia, lakini usitumike. Ensure your rules work. Ingia kwa mtu mwenye anakulike, mtu pia anaweka effort. Hey babe, nakulike, naekanga effort. Yes. Usiseme ati anakulike alafu anaka na ule ananilike, babe nakulike, mimi ndo make sure. Si mimi make sure. Strong. Kabisa. Unaambia mtu niambie you love me. Strong.
Yeah. Okay. So it's been a pleasure. But the episode yenye tulipiga kwa hiyo au channel ndio imepata the second largest ama the highest, the second largest views. In such a short span, right? Hata mimi nili note. So we are doing good. We're doing good. Nilipe basi. Ai jamani. God will bless you. Amen. In the mighty name of Jesus. Sijui niamke nianze sasa kuomba as God. Unashukuru na wewe. Acha tuende guys. Bye. Don't forget to subscribe, watch, share, like, and most especially comment. Kwanza kwa hiyo video ya marriage, some of these things were left unsaid and others we need to be corrected. To comment hapo tusomeshane. Ama you want to say what you did for love and you saw it so low, sema hapo. Tuta comments back. Yes guys, bye. Cheers. So meet Lena next. Si sasa wacha to organize. That's okay. Si ndio? Hiyo